we're still in the middle of this Ace Sarah for Klal Yisrael. Who would have thought that this is still going on, going strong, and continues to be such a difficult, challenging time for our people. I just in awe of Einav, as I'm sure we all are, that she's able to come, travel, be with communities, and give the chizuk that we're certainly going to get from her. And I hope that we tonight could give her some chizuk in turn and make her know and understand how much we appreciate that she's spreading her message, that she has the courage to want to be among people and not just, many of us were her, we probably just hide in our room and cry all day, but she wants to be among Klal Yisrael and be able to give us chizuk. It's pretty remarkable. I just want to start with some tehillim. If everyone could please stand on the second page, the back of the first page on the bottom. God will say together. Please keep in mind all of the hostages who we are begging Hashem to bring home. Please keep in mind all the soldiers, the ones who are fighting every day, the ones who are wounded. We hear about the ones who are killed, but the ones who are wounded are severely wounded. And we've heard about those who've lost limbs. We've heard about those whose lives are forever changed and who need a refuah shalema for their physical body, but they also need it for their emotional being and how they're able to move on with all of this. And so for all of Klal Yisrael, for all of Am Yisrael, we also want to keep in mind Chaya Yael Shoshana Bas Chana Fredel, who's very, very sick in the hospital, 6-year-old girl in our community who really needs our tefillos. We have a lot to daven for. Let's daven strong. All right, we'll start with the first parak on the right, parak Chaf. L'Mnatzeach is Mor David. Yancha Adonai Bayom Tzara Yisakech Hashem Elohei Yaakov. Yishlach Ezracha Mikodesh Mitzion Yisadecha. Yiskor Kol Minchasecha V'Alascha Yidash L'Sela. Yitein L'Chal K'Lavavecha B'Chol Atzascha Yimalei. Yeranana B'Shuasecha V'Shem Elohim Nigom. Yimalei Adonai Kol V'Shalosecha. Ataya Dati Ki Oshia Adonai Mishicho. Ya'aneu B'Shmei Kadsho. Bigvaros Yeshayim Bino. Elav Arecha Ve'elav Asusim V'Anachnu B'Shem Adonai Eloheinu Naskir. Emo Karu V'Nafelu V'Anachnu Kamnu V'Nisodel. Adonai Hoshia HaMelech Ya'anenu B'Yom Karenu. Parakuf Chapala. Shir L'Ma'alos Esayinai Ela Harin Mayayin Yavo Ezri. Ezri Me'im Adonai Oseh Shemayim Ba'aretz. Al Yitein Lamot Raglecha Al Yanum Shomecha. Hine Lo Yanum V'Lo Yishan Shomer Yisrael. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Al Yad Minyach. Yomam HaShemesh Lo Yakeka V'Yareach B'Layla. Adonai Yishmorcha Mikol Ra Yishmor Es Nafshecha. Adonai Yishmor Tzeischa V'Lecha Me'ata V'Yad Olam. Parak Chaf Lamed. Shir HaMa'alos Mamakim Karsicha Adonai. Adonai Shema B'Koli Tiyena Aznech V'Kashavos L'Kol Tachanunai. Im Abanos Tishmor Ya Adonai Mi Ya'amod. Ki Imcha Hatzlicha L'Ma'an Tivarei. Ki Visi Adonai Kivsan Nafshi B'Libaro Hacholti. Nafshil Adonai Nishomim Laboker Shomim Laboker.
Yachel Yisrael El Adonai Ki Im Adonai HaChesed VaHarbei Yimo V'Tos. V'Hu Yifneh Es Yisrael Mikol Avonosav. That's it. Inab is very special. And like I said before, we are very, very fortunate to be among a few communities that she has chosen to travel to and to share her message with. She has her son was taken hostage on October 7th. And she's been suffering since, along with all the other families. You know, I used to think my grandparents were Holocaust survivors, and I'll think, what's going to be with this generation who doesn't, you know, our kids, they don't really understand what that means. They never really had relationships with survivors. And I feel like with what happened on October 7th, our kids can now, unfortunately, tap into the people who are surviving this, who are living through this, who are living through this nightmare. And this is one of the heroes of the nightmare. When you think about Miriam Hanavia, and you think about the Imahos, and you think about all these women who came before us, and they all suffered, and they all had difficult times they went through, and their munah, and their strength, and their leadership, and their ability to stand up and lead our people and inspire our people. We have modern day heroes, and the fact that they're so brave and are willing to share their messages with us is something that we're so moved by. So moved by it, I don't know. I just am so in awe of you, and we're just really grateful that you're here. And we really just wish you the strength, and we wish you to see your son back in good health, and very, very soon. Hashem should give you the strength. Everyone here today now just going to share her story with us. And thank you, Adas, for translating. אני רוצה להגיד תודה לכל אחד שהגיע. I would like to thank everyone who came. אני מתרגשת כל פעם שאני רואה כמה נשים באות לשמוע את הסיפור של הבן שלי. It's very moving to see how many women come to hear my story. זה מחזק אותי. זה נותן לי כוח. זה מחזק אותי וזה נותן לי הרבה כוח. Gives me lots of strength. ב7 לאוקטובר, ערב שמחת תורה, אורי הבן שלי, הבכור, בן 25, On October 7th, on Erev Simchat Torah, my 27 years old son, Ori, 25, נסע למסיבה עם חבר, כל אחד ברכב נפרד. we went to a party with a friend, each one separate cars. בהמשך של המסיבה הצטרפו החבר של אורי, עוד 3 חברים שהגיעו ברכב נפרד. Later on, another 3 friends joined the party. בסך הכל 3 רכבים ו5 חברים. 3 cars, 5 friends. לקראת הבוקר, בשבת בבוקר, הם התחילו לשמוע שיש שירותים. Early in the morning, they started to hear the missiles. בהתחלה הם לא הבינו מה הסיפור של היירוטים האלה, אבל בגלל שזה היה באזור של הדרום, והם חשבו שזה משהו שגרתי. At the beginning, they didn't really quite understand what those sounds are, but because they were in the south, so they understood that it's probably something that used to happen. ואז אחרי שעה, אורי קיבל טלפון שהוא צריך לעזוב את המקום. An hour later, we received a phone call that he should leave the place.
יש פרטים שאני לא כל כך יכולה לפרט, אז אני נמנע להיכנס אותם. There's some details that I'm not going to share. אורי וחבר שלו התחילו לצאת, לכביש, כל אחד ברכב נפרד. Owe and his friends started to leave the party, each one separate cars. בדרך שהם יוצאים, כל מי שיכל לקפוץ להם לרכב, קפץ לרכב, והם חילצו כמה אנשים, והתחילו להתקדם לסוף של כביש. As they were leaving, other people on the way joined their cars and they were able to help others to escape the party. ואז אורי נזכר שבאותו ערב הוא הכיר 3 חברים. Then Ori remembered that that night he met 3 new friends. הוא החליט לעשות מעשה, הסתובב בחדם. He decided to take a U-turn and go back to the party and rescue those 3 new friends. חבר שלו רואה אותו במראה, שולח לו הודעה, אורי, מה אתה עושה? His friend out there sent him a text saying, "What are you doing?" הוא אומר לו, אני לא יכול לחשוב שאני משאיר אותם שם. He answered, "I can't imagine leaving those 3 friends behind." הוא אומר לו, אורי, אני לא יכול לחזור לשם. Well, then answered, "Oh, you cannot go back there." הוא אומר לו, אני לא יכול לחשוב שאני משאיר אותם שם. And Oli responded, "I can't imagine leaving them behind." ישלח לי את הפלאפון שלהם, אפילו את הפלאפון, אני מכיר אותם כמה שעות. Send me their number. He did not have even their number as he just met those 3 new friends. אבל זה אורי. אורי תמיד יהיה הראשון לעזור. This is Oli. He's always going to be the first one to help. ואז אורי נכנס בחלום. Then Oli returned back to the party. אורי הספיק להגיע אליהם. הספיק לקחת אותם. אבל לא הספיק להוציא. Oli was able to take them in his car, but he never got a chance to leave the party again, to leave them from the party. בדרך שהם יוצאים, אחד המחבלים ירה במנוע של אורי, מהרכב נעצר. As they were leaving, one of the terrorists shot the engine of the car and the car stopped moving. 3 חבר'ה שאורי לקח איתו, הורידו את הראש למטה, מהבהלה. 3 guys were putting their heads down in the car as the shooting went. כשהם הרימו את הראש, אורי כבר לא היה שם. When they raised their head up, they didn't see Oli in the car anymore. אורי נחטף לבד, Oli was kidnapped alone, ואז 3 בעצם. and the other 3 were kidnapped too, together. אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא שמע עליו. No one saw him, no one heard about him. אני רוצה להגיד ש2 מהחטופים שאורי יציב חזרו באחת העסקאות. 2 of those 3 returned home in the exchange. שזה אח ואחות מאיה ואיתן. Maya and Italian brother and sister, they returned home. אורי ועומר שבטה עדיין שבויים ביום. Oli and Omer Shemta are still kidnapped, hostage. אני לא שואלת שאלות עבור עולם. I'm not asking Hashem's questions. אני אומרת כל לילה לאבא תודה על הניסיון. I say thank you every night for this nisayon. אני אומרת לאבא תודה על הניסיון הזה, כי אני לא יודעת מה יכול להיות יותר גרוע. I'm saying thank you to Hashem, to my father, for this nisayon because I don't know what could be the other alternative. אני יודעת שאם אבא בחר בי,
I know that if Abba, Hashem, choose me, זה הכי טוב לי. it's the best thing for me. זה ניסיון קשה. It's a very difficult nisayon. אני עד 7 לאוקטובר חשבתי שהכל ברור מאליו. לקום בבוקר, לשלוח את הילדים לבית ספר, לחבק אותם, לשמוע אותם. Until October 7, I took everything as granted. You have your children, you hear them, you wake up in the morning. היום אני מבינה שזה לא ברור. Today I understand that nothing is obvious. מ-7 לאוקטובר, לי אין את זה. אני לא יכולה לחבק את אורי. אני לא יכולה לשמוע אותו. From October 7, I can't hug my son away. I can't hear him. וזה לא ברור מאליו. ועל זה אני אומרת גם כל בוקר תודה. And I say thank you to Abba every single day. אם אנחנו נבין ונדע שמה שאבא עושה לנו, אם אנחנו נגיד לו תודה על הרע, אנחנו נראה כמה דברים טובים אבא נותן. If we're going to understand and know what Abba is giving us, and say thank you also for the bad, we're going to understand all the good things that we have. אין דבר שיורד מן השמיים. אין דבר שיורד מן השמיים. There's nothing bad coming down from Shamayim. וכל הרצאה שואלים אותי, מה אפשר לעזור? מה אפשר לעשות? In every lecture gathering, people ask me what can they do, what to do. אז אני אומרת שכל אחד יקבל בקשה אחת קטנה. לקום בבוקר ולהגיד לאבא תודה על הקושי. My answer is basically that everyone will just take upon herself something, which is waking up in the morning and saying thank you to Hashem. On the difficult. זה נשמע קל, אבל זה קשה. It sounds easy, but it's not easy. It's very difficult. אני כל בוקר אומרת את זה, משתדלת, להגיד את זה. Every morning I wake up and I say thank you. It's not easy, it's difficult. וזה לא פשוט מניסיון. It's complicated. Talking from experience. אחרי חודשיים מהחטיפה, החלטתי שאני רוצה ללכת לראות את הרכב של אורי. 2 months after the kidnap, I decided to go and see Ori's car. אמרו לי, למה לא כדאי? People told me, why do you need it? You shouldn't do it. אמרתי, אני רוצה ללכת לראות את הרכב של אורי. I said I want to go and see his car. אני מגיעה למגרש של המכוניות. I'm getting into the parking lot of all the cars. מתלווים אליי 3 שוטרים. 3 policemen coming with me. נכנסת למגרש של המכוניות. אני רואה מכוניות שרופות. I enter in and I see burned cars. אני צועקת להשם, I cry to Hashem, I yell to Hashem. איך אפשר להוציא מכמה אנשים? How can we rescue people out of here? מה נשאר מהבן אדם כדי להוציא אותו? There's nothing that can be left from a person that you can rescue. אני ממשיכה למגרש, נכנסת.
I continue walking. הוא מגיע לרכב שלו, We find his car. כל הרכב שלו יריות. His car is full of bullet shots. אני צועקת מזמור לתודה. I cry מזמור לתודה. השוטרים בוכים. The policemen are crying. אמרו לי, איך את יכולה להגיד מזמור לתודה? They ask me, how can you even say מזמור לתודה? אני אומרת להם, עדיף שהילד שלי יצא מפה ולא מהרכב, בסוף. I answer, I prefer my son to be kidnapped and out of here and not in a burned car. ועל זה אני אומרת מזמור לתודה. And that's why I sing מזמור לתודה. ואחד המסעות שאני עושה, And one of my traveling that I do, לקחתי את הבת שלי בטסה. I took my 10 years old girl with me. החלטנו יום אחד שאנחנו לוקחים אותה למסיבה, לעשות לה קצת שמח, לאיזה מסעדה. We decided to take her to a restaurant to do a little bit, to give her some fun time. הבאנו לה קפה, הבאנו לה עוגה ונר. We gave her a cake and a candle. היא אמרה, אמא, אין לי יום הולדת. And she said, Mom, it's not my birthday. לא, אנחנו רוצים לעשות לך שמח. So we said, oh, don't worry. We want to party with you to make you a little bit happy. אמרנו לה, הודיה תכבי את הנר ותבקשי משאלה. We said, Hodaya, blow the candle and make a wish. תבקשי שאורי יחזור. Ask that Oli will come back. מסתכלת עלינו והיא אומרת, אני לא יכולה. She looked at us and she says, I can't. אמרנו לה, למה את לא מגישת שאורי יחזור? So we say, Hodaya, why aren't you asking that Oli will return? באמת, אמא, אני לא יכולה. And she replies, Mom, I can't. מה ילדה בת 10 רוצה לבקש? They're wondering what a 10 years old wants to ask. היא אומרת, אמא, אני רוצה שהמשיח יבוא. לי לא מגיע להיות שמחה, מגיע לכל המשחק להיות שמחה. She answered, Mom, I want Mashiach to come. I'm not deserved to be happy. I want everyone to be happy. ילדה בת 10. A 10 years old girl. אורי כל הזמן היה אומר לי, אמא, We always told me, Mom, תמשיכו לחלום, חלומות מתגשמים. זה היה המשפט שלו. keep dreaming. Dreams comes true. אני ממשיכה לחלום. I still keep dreaming. אני בטוחה שהוא יחזור ברגע שנה. I'm confident that he's going to return healthy. כשאורי נולד, מאוד רציתי לקרוא בשם של אור. When Oli was born, I really wanted to name him with the name of light. פרק כ"ז מתחיל בלדוד השם אורי ואישי. In Tehillim 27, it starts, LeDavid Hashem Ori V'ishi. קראתי לאורי על הפרק הזה אורי. I named him Ori based on this psalm. 25 שנה אני קוראת את הפרק ואני לא מבינה את הפירוש של הפרק. 25 years I read this chapter and I don't quite understand the meaning of the chapter. 25 שנה. 25 years. ב7 לאוקטובר On October 7, הבנתי שכל הפרק כתוב על אורי. I understood that this whole chapter is written on my Ori. הכל מסופר שם על אורי. Everything there is about Ori. אני רוצה לקרוא אתכם את הפרק. I would like to read this chapter with you. ואני רוצה לקרוא אחר כך מזמור לתודה. Later on, I would like to recite מזמור לתודה. ואני אשמח לענות לשאלות.
And I'm open for questions afterwards. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי ירא אדוני, מעוז חיי, ממי אפחד. לדוד אדוני, אורי ואישי, ממי ירא. אדוני מעוז חיי, ממי אפחד. She's going to read line by line and we're going to repeat afterwards. בקרב עלי מרעים, לאכול בשרי. שרי ואויבי לי. המה כשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא ירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני פותח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני, כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני, ולבקר בחיר. כי יצפנני בסוכו, ביום רע, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירומני, ואתה ירום ראשי. על אויבי, סביבותי, ואזבחה ואוהלי בבכי תרומה. שירה ואדמה לאדוני. שמע אדוני קולי יקרא, מחנני ואדוני. לך אמר ליבי, בקשות פניי, את פניך אדוני יבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תד באף עבדך. נברתי הייתה. אל תקשני ואל תעזבני. אלוהי אישי. כי אבי ואמי עזבו לי, ואדוני יעזבני. הריני אדוני דרכך, ונחני בארוך מישור, למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר, ויפה חמאס, לולא האמנתי, לראות בטוב אדוני, בארץ חיים, קבל אדוני, חזק בארץ לבך, וקבל אדוני. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. באו לפניו ממנו. דעו כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו בצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה. וחצרותם בתהילה. הודו לו. ברכו שמו. טוב אדוני לעולם חסדו, והדור הדור אמת. If anyone has a question right now, just happy to answer. So the question was, how do you find strength? זו שאלה ששואלים אותי כל הזמן. Every lecture, people ask me that question.
בדרך כלל זה בא מהילדים. Usually it comes from the children. חודשיים לפני הבר מצווה של הורים, 2 months prior to Ori's bar mitzvah, עברתי הפלה מאוד קשה. I had a very hard miscarriage. לקחתי את זה מאוד קשה. It was very difficult for me. כששאלתי את בורא העולם, I asked Hashem why. חודשיים אחרי, 2 months later, בדרך לבר מצווה אני ואורי עשינו תאונת דרכים מאוד מאוד קשה. on the way to Ori's bar mitzvah, him and I had a car accident, a serious car accident. אורי נפצע מאוד קשה. Ori was severely wounded. באתי לבורא העולם ואמרתי לו, אני מתחננת, אם אורי יצא בשלום מזה, אני לא אשאל יותר שאלות ולא אשאל למה. I told Hashem, I'm begging you, if Ori's going to come out of it, I promise I will never ask questions. I will never ask why. שבוע וחצי אחרי אורי התאושש. A week and a half later, Ori started to recover. חודשיים אחרי התאונה אפילו לבר מצווה. 2 months after the car accident, we celebrate his bar mitzvah. שאורי נחשף, When Ori was kidnapped, לא שאלתי. I did not ask questions. במקום לשאול למה, אני אומרת לאבא תודה. Instead of asking why, I say to Hashem, thank you. אני יודעת שאם אני אגיד לאבא תודה על הקושי, אבא יוריד לי הרבה טוב. I know that if I'm going to say thank you for all the hard things to Hashem, to Abba, He's going to bring down lots of good things. בגלל זה יש לי אמונה כזאת חזקה. And that's where I get my strength. Good question. את מקבלת תמיכה מהממשלה באיזשהו סוג? איך הממשלה תומכת באנשים כמוך שסובלים קשה? I'll just translate it. Do you get any support from the government? How is Israel ministry? No. Yes. How is the government help people like yourself How does Israel government help people, like families, your situation? hostage families? את אומרת סובלת, מה זה סובלת? עוברת. מה שאת עוברת. איך הממשלה תומכת? יש מלא אנשי מקצוע שמלווים אותם. יש. המדינה די תומכת. The Israel government support a lot. They have some professional people that help and give some answers. נתת לך את כל המשאבים שאת צריכה. They're giving you all the resource that we need. They're giving us all the resource that we need. במידה שאת רוצה, לא תמיד. As long as you want. לפעמים זה מהיר קצת. Sometimes it's too much. Do you feel that your life has stopped? אני יכולה להגיד לך שמה לאוקטובר הם נעצרו במובן מסוים. I can tell you to some extent from October 2nd they stopped. אני לא שואלת שאלות. I don't ask questions. אין לי שום
שום דבר רע ושום תלונה להגיד לבורא עולם. I have nothing bad or not even a complaint. זה הקדוש ברוך הוא. אבל אני כן יכולה להגיד לך שאני לא אוכלת ולא שותה כמו שצריך. אני לא מתקלחת כמו שצריך. I definitely don't eat well, drink well, or even take a normal shower. אני כל הזמן חושבת מה קורה עם אורי. I always think what's happening now with Oli. איך אני יכולה להתקלח שם? אני לא יודעת אם בכלל להתקלח. How can I take a shower if he can't? אני ישנה אולי שעתיים בלילה מאז והיא לא אוכלת. I sleep average of 2 hours a night from October 7th. אבל אני יודעת שזה לא דבר שהכי הורה רוצה, אורי הייתה לו מעלה אחת ועוד מאפיינת אותו. שהוא אהב את כולם, כל בן אדם, ולא משנה באיזה עדה הוא, אם הוא חילוני, אם הוא יהודי, הוא אהב כל אחד ואחד. One of Oli's character was that he loved people. He loved everyone. He loved whether you're Ashkenazi, whether you're Sephardi, whether you're secular, whether you're religious. He loved everyone. ובגלל זה אני עושה את המסע. And that's why I'm doing this journey. אני לא אשב בשקט עד שאורי יחזור. I'm not going to rest until Oli's going to return. אין לי שאלה. אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו אוהבות אותך ומחבקות אותך ודואגות לך ולכל האימהות וממש מרגישות שהוא הבן שלנו. מה שאני מרגישה, ואני יודעת שגם הנשים האלה מרגישות שהוא הבן שלנו. ואני יודעת שאני קמה כל בוקר ומתפללת, אני רק רוצה לראות שהוא חזר. הוא וכולם, שהם חזרו והם בידיים שלכם כאילו ממש פה, אצלי. אז רק שתדעי את זה, תביני כשאנחנו באמת מרגישות אותך. זה העם שלנו, אנחנו חייבים להיות מאוחדים בשביל כולם, ולהתפלל לכולם שכולם יחזרו הביתה וזה מה שבורא עולם רוצה. אני רוצה להגיד I want to say that there is a lot going on in the Jewish world right now, and it's we all wanted to unite it, but everybody's stuck in his opinion. אני אגיד את זה בעברית. יש הרבה כאילו חילוקי דעות בעם היהודי, but there is one thing that unites us, and is love for the hostages. יש דבר אחד יחיד שמאחד אותנו, doesn't matter whether politics view, לא משנה מה הפוליטיקה, זה אהבה ורצון החטופים, ולא משנה, כל יהודי בעולם מרגיש את זה. Every Jew in the world, and I was there in October 7, 8, 9, and I was there from Shiva to Shiva, and that's my message was for the parents. I tell them every Jew around the world, כל יהודי בעולם בוכה איתכם. כל יהודי בעולם מתפלל, וכל יהודי במיטה שלו חושב איך הם משנים. את יודעת ביום ששמענו שיש את המלחמה, אני בכלל ידעתי שאורי הולך למסיבות כאלה. The day that the war broke, we never even knew that we went to parties like that. ואז שידענו שיש את המלחמה, Then when we understood that it's a war, ואחר כך שהייתה המסיבה, and then later we found out there was a party, יש הרוגים, and there are some dead people. ואז הבן השני שלי התקשר לאחותי שהיא שוטרת, Then my second son called to my sister, she's a policeman, אמר לה, אנחנו לא מוצאים את אורן. said we can't find Obi, we can't locate him. אומרת לו, מה זאת אומרת? מה לא מוצאים? He says, what does it mean? Like, what do you mean you can't find him? הוא אמר לה, אורי היה במסיבה ואנחנו לא מוצאים אותו.
He said Oli was at the party and we can't find him. הוא דיבר עם חברה שלו ב7:45 בבוקר, והוא אמר לה שיש פה מחבלים והם מנסים להסתתר, וזו הייתה השיחה האחרונה. His last call was to his girlfriend, saying at 7:45 in the morning, saying that there's terrorists around them and they're trying to find a place to hide. ולי סיפור רק ב2 בצהריים של ערוצים מטוריים. Only at 2 p.m. I found out that they cannot find Oli. Can't reach him. השבת אמרתי לאחים שלי שאני רוצה לנסוע לבית חולים, כי יש מלא נהדרים. When Shabbat came out, I told my siblings that I want to go to the hospitals because I understand that there's lots of wounded. אני מגיעה לבית חולים סורוקה, I arrived to Soroka Hospital. מגיעים לשם נהדרים במשאיות. They bring people there in trucks. מלא חיילים, מלא פצועים. Lots of soldiers, lots of wounded people. אני רוצה להיכנס, לא נותנים לי להיכנס. They don't let me go into the hospital. אני אומרת להם, הבן שלי נהדר, אני חייבת להיכנס. I'm telling them my son is missing. I really have to go in. לא נותנים לי. They don't let me go in. אני אומרת לאחי, אני נכנסת עכשיו. I tell my brother, I'm going in right now. אחי, גם לצערנו לזה צריך קשרים, נפיל קשרים, אני נכנסת. My brother started to use some of his connections and I get into the hospital. אני לא מאחלת לאף אימא לראות מה שאני ראיתי. What I saw, no mother should see. אני מתחילה להרים סליחה. I started to pick up one blanket at a time. מתים, פצועים, אי אפשר לזהות, אני פשוט מרימה, סליחה. Dead, wounded, you can recognize. I literally pick up one blanket at a time. כמויות של דם, Amount of blood. אני לא רוצה את זה. I can't find Oli. אני יוצאת מהבית חולים, I leave the hospital מתעלת לבית. and I faint on the floor. חוזרת לבית, I go back home. אני אומרת לאבא שלי, אבא, עד שאורי לא חוזר, אני נודרת נדר, אני לא אוכלת ולא שותה. I tell Dad, until Oli is returning, I'm not eating or drinking. 3 ימים אני הולכת וחוזרת, עושה את אותו סיפור בבית חולים. 3 days, I'm going back and forth from hospital to hospital, looking for Oli. יש מלא נהדרים, הולכת לחפש את חוזרת. There's a lot of missing people. I go, I search, and I return. ביום שלישי אני מקבלת טלפון שיש נהדר שאי אפשר לזהות אותו בבית חולים באשקלון. 3 days later, I receive a phone call that there's a missing person that no one can recognize. He's in hospital in Ashkelon. אני נוסעת לאשקלון. I go to Ashkelon. מגיעה לקבלה, I go to the reception. אני אומרת לה, באתי לזהות את הנהדר. I see the lady I came to recognize that missing person. היא אומרת לי, את בטוחה? She's answering, are you sure? ברור, I said, of course. זה קשה. It's hard. אמרתי לה, אני רוצה לזהות. I said, I want to see. אחי אומר לי, אני נכנס. My brother said I should go in. אמרתי לו, אני נכנס. I said, no, I'm going. אני נכנסת. I go in.
אני לא יודעת אם אפשר לזהות דמות כזאת. I don't know if someone can ever recognize that missing person. פרצוף מפוחד. This form face. אחי אמר לי, אגב, זה אורי. My brother said, look, this is probably Oli. אמרתי לו, זה לא. I answered, no, that's not him. אמר לי, אין אבל אני אומר לך, זה אורי. He said, Einav, I'm telling you, this is Oli. אני אומרת לו, זה לא אורי. I say, this is not Oli. יוצאת בשביל מתאר. I go out and I faint. אחותי הגדולה הייתה בטוחה שלא. My older sister was confident that that was Oli. אמרתי לה, זה לא אורי. And I said, it's not Oli. מאותו יום אני לא מתקרבת לבית חולים. אני לא מתקרבת לבית חולים. Since that day, I don't go near hospitals. שבועיים אנחנו רואים שהנעדרים יורדים והחטופים עולים. 2 weeks time, we see that the amount of the missing people are going down, the list is shrinking, and the amount of people being hostage is getting greater. בעצם מי שנשאר מהנעדרים זה כל אלה שנשרפו, וזה לא מתאים להורים, כי ההורים לא היה ברכס ההורים. Whoever is really left missing are those who were burned in their cars, but we know that his car was not burned. So I know it's not Oli. אחרי שבועיים וחצי אנחנו מקבלים הודעה 2.5 weeks later, we receive a message שככל הנראה ההורים מוחזק בידי ארגון טרור. that most likely Oli is being held by a terrorist organization. ועד היום אנחנו Until today. אין לי שאלות למורים. I don't have questions to Hashem. אני לא חזקה בכלל, I'm not a strong woman at all, אבל אני יודעת ואני בטוחה but I know and I'm confident שאבא לא עושה רע לילד שלו. that a father doesn't do bad or harm to his child. וזה נותן לי את הכוח להמשיך בשבילו. That what gives me the strength to continue for Oli. אני מקווה שהדברים שיצאו לי מהלב I hope the things that came out of my heart, מספיק שזה נכנס למישהי אחת, it's enough that one of you, זה נותן לי את הזכות ואת הכוח להעביר להורי ולכל החטופים שלי. it's enough that one of you will take it into her heart, that will give the strength to Oli and to the rest of the hostages. ואני שוב רוצה להגיד לכל אחת ואחת שבאה, תודה רבה. And I would like to thank each one of you who came tonight. Thank you so much. Thank you. Thank you, Meira and Ali, for organizing tonight. We're now going to together sing a song that is Renat's favorite. Aled Hatan, Little Tree. Gives her a lot of chizuk. It's very meaningful to her. The song is on our song sheet.
Or ben Zorit, Chaim ben Hamad, Nadav ben Chana, Yor ben Michal, Yonatan Mordechai ben Ayelet, Almod ben Mira, Eliyahu ben Chana, Yosef ben Chana, Oron Shaol, Omer ben Sheli, Tal Shoham, Idan ben Dalit, Kith Shmuel ben Golit, Doron ben Simona, Itai ben Rit, Alexander Sasha ben Yelena, Judy Weinstein, Milan ben Miriam, Omer ben Nivach, Hanan ben Bered, Ohad ben Karen, Yair ben Flor, Arbel bat Yael, Zolov ben Yael, Eden ben Shirit, Matan ben Yardina, Shlomi ben Rosita. Let's see, Danino, Shimon ben Sharon, I didn't see on the list, but he's also Rabbi Doron Peretz, his son. And this list, each of them is a child of someone, each of them might be a parent of someone, a brother, a sister. There are brothers and sisters, there are children. We have to keep them in mind and to think about them. We cannot rest and we cannot stop until they are returned safely. Tonight is all about that, and we show our support and we show our love to the people who are really suffering, as we all feel it. All right, are you going to lead us? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה מן העשים. הרי זו חיה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם לעבדך ביראה כימי עולם וכשנים הקדמונים. ורבה לאדוני מנחת ובלעד ירושלים כימי עולם וכשנים הקדמונים. כי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל תלותיה ובנותיה. ותחשב ברמת החלה של הניב הראשון, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שמתקבל ברצון. וכמו שלפנים הייתה חלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותו. והתהיה כאילו נולדתי מחדש, כי קיים בחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש בימים הטובים, עם ילדינו להיות נזונים בקדושת הימים האלה ומהשפעתה של מצוות החלה. ויהיו ילדינו נזונים תמיד בידיו של הקדוש ברוך הוא, ברוב חמיו וחסדיו ברוב אהבה, שתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר הכהן, כשם שינני מקיימת מצוות חלה מכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. ישמרנו איתם ומחובים כל עינינו. I'm just going to sing a little more together. The songs are on the third page of the sheet. Please follow along, sing along. Shira is a form of tefillah. Our voices come together and it pierces Hashem. Pierces the Shemayim. We have to do everything we can to have our voices heard by Hashem, by the world. Please.